Even in the incident of 5 loaves and 2 fishes. ஐந்து அப்பம் இரண்டு மீன்கள் அந்த அற்புதத்தின் சம்பவத்திலும் கூட And what has happened there? அந்த இடத்துல சம்பவித்தது Jesus could have made even the bread out of anything. இயேசு கிறிஸ்து அப்பத்தை எதன் மூலமாகவும் அவர் செய்திருக்க கூடும். But it was needed for a boy to give that. ஆனாலும் ஒரு சிறு பையன் அந்த அப்பத்தை கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. And then God could multiply it. அந்த வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்து அதை பெருக பண்ணினார். Even in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட. What is that word that God is asking us to do it? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் செய்ய சொல்லுகிறதான வார்த்தையை We have experienced the presence of God. நாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை அனுபவித்திருக்கிறோம். And we have received the word of God. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றிருக்கிறோம். And what is missing in our doing? நாம் செய்கிறதான செயலிலே என்னத்தை நாம் விட்டிருக்கிறோம்? What is the act that we are missing? என்ன செயலை நாம் செய்ய விட்டிருக்கிறோம் இந்த நாளிலே? And even in the case of Moses, if you see, மோசேயினுடைய சம்பவத்திலும் கூட the Red Sea was before it. சிவந்த சமுத்திரம் அவருக்கு முன்பதாக இருந்தது. It was God who brought the people of Israel out of Egypt. கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து அவர் கொண்டு வந்தார் வெளியே. And now there is a Red Sea before them. ஆனால் இப்பொழுது அவர்களுக்கு முன்பதாக சிவந்த சமுத்திரமானது நின்று கொண்டிருந்தது. It would have been easy for God to open the Red Sea and make them walk. சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்து அவருடைய ஜனத்தை அதன் வழியாக நடத்தி இருப்பது. But I do not know why God wanted Moses to stretch forth his rod. ஆனாலும் மோசே தன்னுடைய கோலை அவர் நீட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் எதிர்பார்த்தார். What does it happen when he stretch forth the rod and things to split? In the natural we can't understand it. கோலை நீட்டும் பொழுது தண்ணீரை பிளப்பது என்பது நம்முடைய ஜென்ம சுபாவமான மனதிற்கு அது புரியாததான ஒரு காரியமாக இருந்தது. And then there was battle going between the Amalekites and the Israelites. அமலேக்கியருக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் யுத்தம் நடந்தபோது கூட he had to lift the rod up, and when he was lifting up they were winning. அந்த கோலை அவர் உயர்த்தி பிடித்திருந்த பொழுது அவர்கள் ஜெயித்தார்கள் யுத்தத்திலே. And when he has put down he was losing. எப்பொழுது அவர் கரத்தை கீழே இறக்கினாரோ அப்பொழுது அவர்கள் தோல்வியை பார்த்தார்கள். This is something beyond our understanding. இது நம்முடைய மனதிற்கு புரியாததான ஒரு காரியம். But whatsoever he saith, ஆனாலும் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ let us do it. அதன்படி செய்வோம். Whatsoever he saith, அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ let us do it. அதன்படி செய்வோம். In your situation, நம்முடைய சூழ்நிலையிலும் கூட, if there is a lack, நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு if there is a problem, நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம், the key is whatsoever he saith, let us do it. தீர்வு என்னவென்று சொன்னால் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்ய கடவோம். And even there are so many instances. Even Naaman, if he was a leprosy, அநேக சம்பவம் குஷ்டரோகியான சம்பவத்திலும் and he had to go and dip himself 7 times in Jordan. அந்த 7 முறை சென்று அவர் அந்த யோர்தான் நதியிலே முங்க வேண்டும் என்று சொல்லி. And again it is so different, and he had to do it. ஆகவே அதன்படி அவர் செய்ய வேண்டும். And when he did it, he received the miracle. எப்பொழுது அவர் விதமாக செய்தாரோ அவர் அற்புதத்தை பார்த்தார். And all these things we see throughout the Bible. There are so many instances we can see it. வேதத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது अनेक சம்பவங்களை இவ்விதமாகவே நாம் பார்க்கிறோம். For the greatest miracle, பெரிய அற்புதத்திலிருந்து, for God to do a great thing, தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்வதற்கு, God expects something small from us. தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து ஒரு சிறு காரியத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். It is the act of obedience. அது நம்முடைய கீழ்ப்படிதலின் செயலாகும். And the obedience could even be sometimes foolish in the sight of the world. நம்முடைய கீழ்ப்படிதல் உலகத்தின் பார்வைக்கு சில சமயம் அது மதியீனமாக கூட தோன்றலாம். I mean, if you can imagine in the wall of Jericho, எரிகோவின் சுவரை சுற்றி வந்த பொழுது, and they are just rounding around about 6 days they have to round the walls of Jericho. அவர்கள் 6-7 நாட்கள் அந்த மதிலை அவர்கள் சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தார்கள். I mean, what other people would have watching, what are these people doing? They'll be really making fun of the people of Israelites. இந்த எரிகோவிலிருந்து பார்த்ததான ஒவ்வொரு ஜனங்களும் நினைத்து அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து அவர்கள் பரிகாசம் கூட செய்திருக்கலாம். What are they doing? What are they going around the walls? என்ன அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? சுவரை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி யோசித்திருக்கலாம். It may be foolish in the sight of the world. அது உலகத்தின் பார்வைக்கு ஒருவேளை ஒரு மதியீனமான காரியமாக தோன்றலாம். But when they did whatsoever he said, ஆனாலும் அவர் சொன்னபடி அவர்கள் செய்த பொழுது, and they could see the deliverance, அவர்கள் அந்த விடுதலையை அவர்கள் பார்த்தார்கள். So even in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் what is the word that God has given you? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் கொடுத்திருக்கிறதான வார்த்தை என்ன? What is the word that God has spoken to you? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் கொடுத்து பேசி இருக்கிறதான வார்த்தை என்ன? None of us can say that God has not spoken to me anything. தேவன் எனக்கு ஒன்றுமே இதுவரை பேசவில்லை என்று சொல்லி யாரும் maybe God has spoken and we have not heard it. நாம் தேவன் பேசி இருக்கிறார், நாம் கேட்காம இருக்கிறோம். And the way we go into the word of God, நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளாக செல்லும் பொழுது, God, what are you speaking to me today? இந்த நாளிலே நீ என்னோடு கூட என்ன பேசுகிறீர் ஆண்டவரே? Lord, I have to do it. அதன்படி நான் செய்ய வேண்டும். And I need it. எனக்கு தேவை ஆண்டவரே. It is with that burden every day we read the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பாரம் நமக்குள்ளாக காணப்பட வேண்டும். Not to get some theological wisdom and understanding. ஒரு சாதாரணமான வேத அறிவு நமக்கு அது தேவையற்றது. But we go into the word of God. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளாக செல்லும் பொழுது, God, today you have to speak to me what I need to do. நான் இந்த நாளிலே நான் செய்ய வேண்டியதான காரியத்தை எனக்கு சொல்லும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நாம் கேட்க வேண்டும். And God will speak to you. அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களோடு கூட அவர் பேசுவார். And when you do that in act of
of obedience. நீங்கள் கீழ்ப்படிதலின் செயலாக நீங்கள் அவிதமாக செய்யும் பொழுது And when the presence of Jesus is there in your life, இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கும். and when the word of God is in the life, தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில and your act of obedience உங்களுடைய கீழ்ப்படிதலின் will கிரியை trigger the miracle in your life. அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதத்தை அது கொண்டு வரும். And when you see that miracle happening, அந்த அற்புதம் நடப்பதை நீங்கள் பார்க்கும் your பொழுது life will be entirely different. உங்களுடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாக அது மாறும்.